my my father's house is so big. So this is the sentence. My mother's house. So this whole word is the noun. But the house doesn't belong to me. It belongs to my mother. So the first noun equivalent, not except noun equivalent word is mother. And the second noun is mother. But the house belongs to that person. So the apostrophe means the opposite side. Must attach to the last word. Here's the example, the Queens of England. Reaction is important. The dialogue episode. The Queens of England. The first noun here is Queens. There is so much worse. The Queens of England. So the whole world, Queens of England, it actually belongs to the noun. The Purani noun words. I'm not going to say that the noun number one is number two. So the whole phrase is considered as a noun. But here the possessive sign, that is apostrophe, is attached with the first one. Is it correct? Queens of England. Okay. So what is correct? The Queen of England. That means the England. Okay? Queens of England. What is the belonging of it? Nothing. Queens of England. Queen herself is the belonging of the queen. The England. The England is belongs to that queen. So the possessive sign was to remove from here and attach with second. Here. Here. My father's house. My father's car. My father's property. So all belongs to my father, not to me. So always attach the possessive sign with the second. It actually shows whose belonging is that the second. Queen of England. The Queen of England. England again queen. And what is the action? Is that reaction. Queen of England's reaction. And also the reaction also belongs to that queen. Reaction of our reaction, reaction. Clear? Next rule we go to the rule. Don't be mistaken that saying this is the queen's reaction. The apostrophe should come after queen. You might think that putting it after England would make the reaction England's and not the queen's. This is short-sightedness. Do not see Queen and England in isolation. Queen of England is one whole unit and the apostrophe should come after itself. So, again, it also clears that if there is no this one part,
we say the Queen's reaction. Rani reaction. But when there is another phrase is added to that, Queens of England. Yeah. That means if here the reaction belongs to the Queen, and here it also rectifies the Queen belongs to where? England. And whose reaction is? Queen of England's reaction. Here the country doesn't. But here is it. Yeah. So both are right. But here এখানে কি রাখতে হচ্ছে? একটু পুরোটা অ্যাকশন। এখানে শুধু মিক্স আছে। ঠিক? Okay, next. J. When two nouns are in apposition, the possessive sign is put to the latter only. It is simple. So when two nouns are in apposition, the possessive sign is put to the latter. Example. Two nouns are attached. There is two nouns. So the possessive sign, that means the apostrophe sign attached with the last one. I am going to Stephen Hawkins, the scientist's country. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. The scientist. Erickson. Stephen Hawkins, first position. The scientist, second position. Is it necessary? The first said the Stephen Hawkins and the scientist both are same. First and foremost, actually, Stephen Hawkins is the same scientist. Okay. So we must put the apostrophe sign with only the second one. That will be the alright for this sentence. So I am going to Stephen Hawkins, the scientist's country. So this apostrophe is from here, and only this apostrophe is appropriate for that sentence. Because both of the same noun, both the noun makes the same one person. So apostrophe on the possessive side must be strong the same person. Suppose I say Peter showers mothers, noble ladies, village is fishing. So Peter showers mother and the noble lady both the same. So we don't put two kinds of positive sign for each class. We must say Peter showers mother, the noble lady's house is in fishing. Next, number 8. When two or more nouns show joint position, the possessive sign is put to the latter one. Again, say joint position. Amitabh and Ajitav are Bachchanji's son. So Bachchanji is Amitabh's and Ajitav's father. First sentence is incorrect.
কি বলছে অমিতাভ এবং অজিতা দুজনেই আমার ফ্রেন্ড। So এখানে কি বলছে অমিতাভ and Ajita are Bachchanji's son. So Bachchanji is the father of Amitabh's and Ajita's son. Sentence में किया क्वेश्चन है Bachchanji is the father of both Amitabh and Ajita. ठीक ठीक तो এখানে কি দেখাচ্ছে দেখো Amitabh and Ajita are Bachchanji's son. Clear? So Bachchanji is the father of the Amitabh. Okay. But the first sentence is in. What is the correct one? First rules কি বলছে? Pronouns. যদি joint position হয়, বাবা তো একজন, তার দুটো। বাবা একজন, but দুটো সঙ্গে যদি joint position, তাহলে বাবার দুটো। Bachchanji, Amitabh's father, and also Ajita's father. This is joint position. তারপরে secondly কি বলছে? The same thing. Last year, the latter one should possess. Not the first. Amitabh and Ajita are Bachchanji's son, so Bachchanji is the father of Amitabh and Ajita's father. Okay. Next, number J. When two or more nouns show separate position, the possessive sign is put with both. Now here is an two nouns but show separate position. The audience listened Javed and Vajpayee's poem. So, both the person are different. Not belongs to same book. এমন আছে দুজন যাবে যে Vajpayee সেটা না। তাহলে দুটো হচ্ছে different person, but audience টা সবার শুনছে। তাহলে audience এর কি different হচ্ছে? ওটাও শুনবে, ওটাও শুনবে। Suppose ধরো আমি এখানে পড়াচ্ছি, হ্যাঁ, বড় অঙ্ক করছি। এটা দুটো করছি। তোমরা কোনটা দেখছো? আমার কথাটাও শুনছো, বোর্ডের কাজটাও দেখছো। তাহলে দুটো পজিশন করবে, দুটো কাজটা একসাথে করছো। দুটো ডিফারেন্ট পজিশন আছে। ঠিক আছে? ঠিক সেরকম এখানে কি বলছে? The audience listened to Javed and Vajpayee's poem. But Javed and Vajpayee both are different person. So, number B should be correct. The audience listened to Javed and Vajpayee's poem. Javed's and Vajpayee's poem. Both are different. Here, these two are exact same. What are Muslim guys saying? Next, pronoun. The different person. Pronoun. What is pronoun? What is pronoun? I'm going to say it always. I'm not going to say it. Sorry, the noun is going to give us he, she, they, I. Now consider the following process. Now the noun here discuss. Continue to so the noun activity one indirect formation with the subjective case. But not in a case of I, we, she, he, you. Objective case again. I again me for this, he for me, she for her, they for them, we for us. And for positive case, I for mine, okay, he for our, she for hers, he for his,
gender belongings to gender. Now, since the pronoun is used instead of a noun, it must be of the same number, gender, and person as the noun for which it stands. For example, those beggars are idle, they refuse to work for their living. First, very basic. Because as the pronoun is used instead of noun, so the pronoun must be followed the same number, person, and gender of that noun. Suppose I say Ram is a leader. So in place of Ram, I must write he. If Viveka changed to she code number. And you Ram ki mother. Very basic. Ram, male gender, so male. Singular number, singular. Third person. He is a very good person. Next, number 2. Consider the following 2 sentences. After a few anxious moments, the jury gave its verdict. First sentences. Sentence B. The jury were divided in their opinions. So first sentence. It was the jury. Jury means group of judges. Practicing কি করা আমরা একটু কালেকশন ইউজ করব তখন কি হয় কালেক্টিভ নাউনের ক্ষেত্রে কি করব আমরা কখনো জেন্ডারকে রেকটিফাই করতে পারি না এটাকে আমরা নিউট্রাল ছিল এখানে কি সেম থিং লেখা ছিল আফটার ফিউ অ্যানশিয়াস মোমেন্ট the jury gave its verdict. Pronoun is used in place of noun jury. The jury means group of judges. For jury, no gender is specified here. We couldn't say there is some two male judges, or there is more than 2 or more than 3 female judges. So, for jury, this is. In the next sentence, the jury were divided their opinions. Now, first sentence. What does the first sentence do? That the jury collectively or by their collaboration, they gave the verdict one. They gave the one verdict. That means their opinion is same. But now in the second sentence, it showed that the jury divided their opinions. That means they are formed 2 groups. So the pronoun became there. The first sentence, the jury collaboratively gave one verdict. But in the second sentence, the jury divided into 2 groups. By their opinions. So here we must use a change. Not second sentence, maybe the opinion has to check the conflict or say that people should know how they get right. Next, you must be wondering why different pronoun is and there is used in place of the same noun too. The reason when a pronoun stands for a collective noun, it must be a singular number and neutral gender. Sentence A. But when collective noun conveys the idea of separate individuals comprising the whole, the pronoun standing for it must be the plural.
in sentence field. It is clear that members of the tree are not behaving as a whole. First taking up the neuter. How about like that? Same decision gives second day. An example as well. The committee is reconsidering its decision. So here the whole committee members is considered. The whole numbers is considered. But in the second sentence, the committee decided the matter without leaving their seats. Different way. Without leaving their seats. The system of the Indian team is playing in the field. But if I say the team members of India, the team India are wearing their dresses. Well, example, the dress coach. That's different what? একটা মুহূর্তে সবাই যে টি-শার্টটাই গলাবে বা একটা মুহূর্তে সবাই যে প্যান্ট করবে জুতো করবে হয় না একটু জুতো করতে পারে তো ডিফারেন্ট কালেক্টিভ নাউন যদি একসাথে একই কাজ করে তখন আমরা সিট করব কিন্তু কালেক্টিভ নাউন যদি ডিফারেন্ট কাজ করে তো দেখতে Next, pronouns in sentences found by conjunction. Pronouns sentence and conjunction they take. When two or more singular nouns are joined by and, the pronouns used there must be plural. When two nouns are joined by and, the verb should be oh, sorry. The pronoun for this must be plural. Suppose Ram and Rahim are best Ram and Rahim are best friends. Ram is a noun, Rahim is a noun. Both are joined with conjunction and. So in the next sentence, if I use the pronoun for this, must use they. Because they are plural in order. They are different. They are joined by an. So they are going to school. Grammar loading is product আমাদের প্রোডাক্টে স্কোর সেটা কিন্তু প্লুরাল আমি গ্রাম লোড দিই তো সিঙ্গুলার কিন্তু দুজন যখন একসাথে তাহলে প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে তারপর দেখো but when two singular nouns joined by and refer to the same person okay the pronoun should be singular. First example in Rama and Hari work hard. Their teachers praise them. Them is also there is also praise. Next, but when two singular nouns joined by and refer to the same person. Again, two singular nouns, but both are indicate the same person. Okay. Teacher.
The teacher, poet. First noun is teacher, the teacher. Second is poet. Both are singular, joined by an. But here in the sentence, the person who is the teacher and the person who is the poet both are same. If the teacher and poet, the minister and leader. That means the minister and leader both are same. But যদি এখানে আমরা the ইউজ করে দিই তখন আমরা ডিফারেন্ট করে দিই। তাহলে ওখানে কোসি ইনফিট থেকে আর হবে। Of course. কারণ যখনই আমি একটা আলাদা আর্টিকেল অ্যাড করে দিলাম টিচার এন্ড দ্য পোয়েট আমি এখানে কি দেবে? এবার ডিসকাশন এবার কি হলো দুটো নাউন and then adjective এর জন্য যে প্রোনাউনটা আমি ইউজ করব অফ কোর্স কি হবে সিঙ্গুলার প্রোনাউন হবে সো you must say he is taking the class. So, teacher and poet. So the same person. The word. But the word different color they are good. Next. Number 4. The secondary and prejudice is negligent of his duty. So it is a secretary of prejudice. So negligent his duty. Our duty is neglect coach. Next. Number 6. Here the same person is acting secondary in prejudice. That's why singular pronoun is used. Number 4. When two singular nouns joined by an and preceded by each or every, then the pronoun must be singular. Again. When two singular nouns joined by an are preceded by each or every, the pronoun must be singular. First, singular noun, singular, কিন্তু the আগে যদি each by every, ভাবছি তখন এটা কি হবে singular pronoun কিন্তু use করব। দেখো কি বলছে every soldier and every sailor was in this place. So both the soldier and the sailor are same. Soldier to sailor হতেই পারে। So soldier and sailor both are same. So every soldier and every sailor was in his place. That's understand. Everybody, each students each players is in the field. So means each students and each players both are same. That is student or player fully important. And the students are player same. You know, is হচ্ছে or is in the field and is position. So আমি কি ক্লিয়ার করলাম আমি লিখলাম এই স্কুচ আর প্রোনাউনটা এই থেকে স্টুডেন্টস তো যা বলা যাচ্ছে আমার এখান থেকে এসে
Clear क्यों बोलो? Same. Clear? हम ये समझ में each students and each girls is in the class. And she is doing her duties. তোমরাই স্টুডেন্ট, তোমরাই বিয়ে রাখতে হয়েছে। Next. When two or more singular nouns are joined by or, either or, neither. Pronoun is generally singular. Two or more singular nouns are joined by or, either or, neither or. The pronoun is generally singular. For example, neither Abdul nor Rahman. A star means presence. Two nouns joined by or, either or neither. The pronoun should be singular. Neither Abdul nor Rohit. Abdul nor Rohit. Has done, has question to give us his duties. Either Rama or Hari must help his friend. Rama or Hari. You don't have to accept it. Either Shita or তো either সেটা করবে or সেটা করবে কার কাজ যেই কোটা একজনের করবে সেটা কি তাহলে ভারী করবে দুজনে এরকম কোনো করবে না মানে ওর সাথে তো ঠিক অ্যাকশন কি অ্যাকশন করছে either সেটা করবে or সেটা করবে এখানে অ্যাকশনই করবে আপনি বুঝলো তো যদি আমি বলে দিই এই either থেকে করে এখানে একটা সিটা আর নিটা তখন হয়ে যাবে তাহলে ওখানে আর থাকবে না কাজে না দেড় হবে দুজন Next, either the manager or his assistants fail in their duty. Number 6. When and the singular noun are joined by or not, the pronoun must be plural. For example, either the manager or his assistants. এখানে আমরা কি দেখলাম যে দুটো নাউনই কিন্তু সিঙ্গুলার তাও সিঙ্গুলার তাও কিন্তু সিঙ্গুলার ধরো এখানে একটা সিঙ্গুলার হলো এখানে পুরো দিল আর ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডস তাহলে ফার্স্ট এটা কি হলো সিঙ্গুলার আমার সেকেন্ড এটা কি হলো আমার প্লুরাল হবে এবার আইদার শিলা or her friends. এবার যখনই her friends হচ্ছে তখন কি হচ্ছে না তুই যাবে পুরো ধরে দে প্রশ্ন মনে রাখবে যে এই প্রোনাউন বলো আর এই ভার্বই বলো ঠিক আছে সবসময় এগ্রি করবে এই এটা সবচেয়ে বারবার ভার্বের কাছাকাছি থাকে এটা দিয়ে হবে মানে যদি আমি নাইদারটিও করি এই আই তোর বলে either drama nor English parents but present
correct? And the singular, এটা হলো কি plural or parents, this parents, তাহলে are present here. For there ঠিক আছে, তাহলে এটা যেহেতু plural আছে তাই লিখবে। Next, either the manager or example বলছি, either the manager or his assistants fail in their duty. But যদি না যদি singular অর্থ করে দিও his are the second. When two things which have been already mentioned are referred to, this refers to the thing last mentioned and that to the thing first mentioned. When two things which have been already mentioned are referred to these to the thing last mentioned and that will be first mentioned. বলছে কি যখন দুটো জিনিস মেনশন করা আছে, আগে একটা সেন্টেন্সে মেনশন করা হয়ে গেছে, তখন কি হবে? ফার্স্ট যে মেনশন ওয়ার্ডটা আছে তার জন্য কি হবে? দিস বসবে। সেকেন্ড যে মেনশন ওয়ার্ডটা আছে তার জন্য কি বলছে? দ্যাট। যখন এখানে কি বলছে অ্যালকোহল এন্ড টোবাকো আর বোথ ইনজুরিয়াস। Alcohol and tobacco both injurious. These perhaps this and that. So first, this is considered for the alcohol and sorry. These refers to the thing last mentioned and that to the first mention. So these perhaps less than that. That is used for alcohol and this for tobacco. Alternate change. Alcohol and tobacco both are injurious. Are both injurious. These perhaps less than that. This refers to the thing last mentioned. Last যেটা আছে mention আছে this মানে tobacco জন্য হচ্ছে this and that for the thing first mentioned. That হচ্ছে first যেটা mention করা আছে সেটা। মানে কি বলা হচ্ছে যে টোব্যাকোটা ওর থেকে কম rules regarding personal pronoun. Number 8. Well, which sentence is correct? Presents are for you and me. Number B, which the presents are for you and I. What are marks? Yeah, that's it. You and me or you and I. Sentence A is correct. Pronoun has to agree with the case. Nominative, the subjective, objective, or possessive. Nominative কি হয় I, you, he, she, they, we. Possessive কি হবে mine, yours, ours, his, hers. আর objective কি হবে me, you টা you থাকবে আর কি হবে we for us হয়ে যাবে theta theta give হবে theta পারবে। First sentence টা correct কেন বলছে the presents are for presents are জন্য তোমার এবং আমার জন্য
You and me. Second sentence কি বলছে present are called you and I. তো first একটা হচ্ছে subjective is first একটা objective দুটো objective হয়ে গেছে second একটা subjective. তোমার না দুটো একই রকম. For example, my uncle asked my brother and me to dinner. So my uncle asked to my brother and me. Both are objectives. Next, number 9. Tell which sentence is correct. He loves you more than I. He loves you more than me. Sentence 1 is correct. Tell what? Then is the conjunction. Then the user conjunction. যেটা কিনা দুটো সেন্টেন্সকে জয়েন করছে ক্লজ করে জয়েন করে দিচ্ছে it was the correct sentence A is correct. Then is a conjunction joining clauses and the clause. Then in case of pronoun to be used may be formed by writing the clauses in full. So in sentence A, two clauses joined by then are he loves you more and I love you. In a subjective case, I should be used. Okay. Then comes a clause. Okay, joint clause. So first clause কি বলছে he loves you more than I. তাহলে ফার্স্টে হিটা কি আছে সাবজেক্টিভ কেসে আছে ফার্স্টে হিটা কি কেসে সাবজেক্টিভ এরপরে ক্লজে কি বলছে মোর দ্যান আই তাহলে মোর দ্যান মিটা তো হবে না কারণ এখানে যখন এটা সাবজেক্টিভ কেসে আছে দুটো ক্লজকে জয়েন করছে তো দুটো ক্লজে কি থাকবে সাবজেক্টিভ কেসই থাকবে অবজেক্টিভ কেসে হবে না ঠিক আছে কারণ এখানে অলরেডি একটা অবজেক্ট আছে হি লাভস ইউ ইউটা হচ্ছে একটা অবজেক্ট he is taller than I. He loves you more than me. When refers to more than one noun or pronoun of different persons, it must be of the first person plural in preference to the second and second person plural in preference to the third. When a pronoun refers more than one noun, when pronouns refers to more than one nouns or pronouns of different persons, it must be of first person plural in preference to second and of the second person plural in the preference to the third. First thing was the you and I. First sentence was Inga. You and I, husband and wife, have to look after your house. Why did I get the common rules? You and I, husband and wife. But if more than one noun, it must be first person plural preference. First person plural preference for it. Or second and third, second of the second person plural and preference. Second person and the second person plural because you and I, husband and wife, have to look after our home. Doing the kind of first person already actually you and I. The first person is a plural hobby. It's a preference for. Maybe first person now, the second person also. Now the second person is a plural photo. It's a preference for. Maybe the first person option, like an our also. Here. Now
Now, common sense tells us that if we are a couple, wife and husband, the feeling of togetherness is expressed by our home, not your home. Also, Syllabus club. Husband and wife এরা couple সেটা বলে আমাদেরই বাড়ি সেটা তোমার বাড়ি বা তোমাদের বাড়ি বলবে না সেটা তো এটাও আমার একই আমারই ইভেন্ট আর তুমি আর আমি হাজব্যান্ড আর ওয়াইফ ব্যাপারটা একই আছে ওনাকে বলছে তুমি আমি আমরা তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ সেক্ষেত্রে আমরাই তোমার বাড়ি আমাদের বাড়িতে রাখবো কিন্তু আমরা আমাদেরকেই বলি তোমাদেরকে বলবো না নেক্সট rule 1 rule 1 সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট I stands for first person. One stands for first person, two for second person, three for third person. The order of precedence is one before two and two before three. In the given example, we have two and one, so I will apply that is first person. The number of course will be two. Example that was you and Hari have done their duty. You and Hari have done your duty. One term first person, two for second, and three for third person. The order to be one before two. First person and the second person. And two before three. So one and two. One and two. And two before three. তাহলে যদি কি করছো 1 1 এর আগে 2 2 এর আগে কি যাবে তো ফরমেশনটা হবে কি রকম 3 2 1 সাপোজ যদি বলা হয় b u and r ফরমেশনটা হবে এই এবার এই যদি ফরমেশন হয় তাহলে এটা ফলো করবে কোন প্রোনাউনকে নাম্বারটা তো টুয়েলভ হবে এটা তিনজন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাহলে প্রোনাউনটা কি হবে কিন্তু প্রোনাউনের নাম্বারটা হবে সেকেন্ড পারসন he you and I পুরো যদি পড়া সেটা সে কি হবে your ডিউটি এখানে আছে দেখো এখানে দুটো আছে আছে you and Hari have done their duty এটা হবে না you and Hari have done your duty তুমি এখন বলি তোমরা তোমাদের কাজ করেছো ঠিক আছে মানে প্রেফারেন্সটা আমরা কখন ঘোষণা কাটতে দেবো যেটা ফার্স্টে আসবে সেকেন্ডে দেখো কি করে সিমিলারলি want to finish rule you Hari so second person will gives you it similarly when all the three persons are taken into account it has to be I that means the first person plural you he and I have not forgotten your rules এখানে কি হয়ে যাবে আচ্ছা এটা তো ইনফরমেশন হলো এবার যদি আমরা যদি পাল্টা এখন কি হবে one two three groups you he and I second third first যদি এরকম ফরমেশন থাকে 2 3 1 যখন কি হবে সেটা
he and I have not forgotten our duty. কিন্তু যখন তিনটে ফলো করছে এবং তিনটে একসাথেই আছে, you, he and I, সংসার কি হবে না our duty, তখন কিন্তু there বা your এটা সেকেন্ড পারসন, সেকেন্ড থার্ড পারসন, ফার্স্ট পারসন। আপনি কিছু ওয়ান দেখা যখন ওটা থার্ড পারসন আগে ছিল তখন তারপর সেকেন্ড পারসন তখন কারণে কোন পারসনকে দেখে কখন যখন এরকম থাকবে একটা ভবিষ্যৎ সেকেন্ড আর থার্ড যখন থাকছে তখন কি হবে সেকেন্ড পারসন যুক্ত হবে। কিন্তু যখন সেকেন্ড থার্ড ফার্স্ট তিনটে একসাথে থাকবে তখন আওয়ার একটা বেসিক ভাবে আমি যদি বলি সে এবং আমি আমাদের কাছ থেকে এরকমই বলি তুমি আর সে তোমাদের কাছে, যখনই আমার বিষয়টা চলে তখন কি আমরা আমাদেরটা নিয়ে বলি। আমি কি বলি চলো আমি তুমি আর আমি মিলে তুমি সে আর আমি আমরা আমাদের কাজ করি, কিন্তু যখন এখানে আমার প্রসঙ্গটাই নেই তখন কি বলবো এই তুমি আর ওই লোকটা মিলে তোমাদের কাজটা করবে, এটাই তো বলছো, এই হচ্ছে বিষয়। ম্যাডাম অনলাইনে না শ্রেয়া আর অভিনন্দন আছে, ওদেরকে একটু দেখে নেবেন কোনো অসুবিধা যেন না হয়। আচ্ছা তোদের কোনো অসুবিধা হলে বলবি, কোনো জায়গায় বুঝতে না পারলে বলবি, চুপ করে থাকবি না কিন্তু। হ্যাঁ স্যার বলবো। ওকে স্যার। হ্যাঁ তোমাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় তো বলবে, ঠিক আছে? তাহলে বিষয়টা কিরকম থাকছে দেখো, যদি আবার বলে দিচ্ছি, যদি থাকে সেকেন্ড পারসন থাকলে থার্ড পারসন তখন প্রোনাউনটা হবে কি ইউ, আর যদি থাকে কি সেকেন্ড থার্ড আর ফার্স্ট পারসন যদি থাকে তখন কি হবে আবার, ঠিক আছে? Next, each, either and neither are always singular and are followed by not the singular. Not is the singular. Each, either, neither comes from the singular. Always singular. So the word should be ready with the singular subject and the word must be singular. Neither of the accusation is true. Neither of the accusations. Means there is so many accusations, but neither of the accusations is true. Accusations কথাটা শুনলে আপনারা কি মনে করেন এত পুরো তাহলে কেন ইউজ হবে, কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি ইউজ করছি কি neither, মানে কি কোনোটাই নয়, কোনোটাই মানে কি আমি each one কে কনসিডার করছি, আমার সম্বন্ধে অ্যাকুজেশন 1 2 3 তিনটে আছে, কিন্তু neither of them are যখন neither ইউজ করে তখন কি প্রত্যেকটাকে ইকুয়ালি কনসিডার করছি, তখন সেটা ছিল সিঙ্গুলার কেস। ঠিক আছে? নেক্সট কি বলতে দেখো, each of the lady performs her duty well. Each of the lady, প্রত্যেকটা মেয়ে, each of the lady performs her duty. What to singular following performs হয়ে গেল, আর the noun of singular. Each of the lady, each of the girls, each of the girls are sorry, each of the girl is sitting here. প্রত্যেকটি মেয়ে এখানেই বসে আছে, আমি প্রত্যেকটি একাকে কনসিডার করি, আমি সবাইকে বলছি। ক্লিয়ার অনলাইনে সবার? Number 12. হ্যাঁ ম্যাম ক্লিয়ার। Please consider the following sentences. This is the boy, he works hard. He subject. This is the boy, his exercise is done.
Well, is this positive case? This is the boy all praise him. He is the object. এটা একটু আগে আমি বলেছি। First sentence দেখো, the boy, he, subject. Two different sentence. First, the boy, and the second sentence, he. Both are in subjective case or nominative. In the second sentence, this is the boy. This is the boy. And his exercise is done. His is the possessive case. This, the exercise belongs to whom? His. This is the boy. Exists a car. Huh? Next, this is the boy all praising. এই হচ্ছে সেই যেটাকে সবাই। So, praise to whom? Huh? Him. So, him is the objective case. But in an apostrophe is never used in its, yours, theirs. So, is, yours, theirs, এগুলোর সাথে কখনো apostrophe হবে না। ঠিক আছে? Number 14, the complement of the word be, when it is expressed by a pronoun, should be in the nominative form. The complement of word be, when it is expressed by a pronoun, should be in nominative form. Sentence again. Sentence of different document. Subject, verb, sentence, subject, verb, object, subject, verb, complement. এই কমপ্লিমেন্টে যদি আমরা প্রোনাউন ইউজ করি সেটা সবসময় কি হবে সাবজেক্টিভ কেস বা নমিনেটিভ কেস বলতে যাবো এখান থেকে সেন্টেন্স ইট ইজ she. See. So it is. But this verb complement হচ্ছে she. এটা আর কিছু আছে। এখানে কিন্তু আমি আর দেব না। See. কারণ এই সেন্টেন্সের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে কি আছে she? সেক্ষেত্রে সিটা কি হবে না নমিনেটিভ বা সাবজেক্টিভ কেসে এক্সাম্পল আছে দেখো it was he not him it is I not me কি হবে that gave the prize away it might have been he not him clear বুঝে গেছো সবার অনলাইন অফলাইন সবাইকে বলছি হ্যাঁ ম্যাম বুঝেছি। 15. The case of pronoun following that or as is determined by mentally supplying the form. Case of pronoun following that or as. Pronoun case. We should have followed for that case. Mentally supplying the form. He is taller than I like you better than thee. They gave him as much as me. But again, first you look at the subjective case. Then they যখন পরবর্তী প্রোনাউনটা আসছে সেটা প্রথম এলো দেখো সাবজেক্টিভ কেস লাস্টে কি এলো অবজেক্টিভ কেস কেন বলবো না ফার্স্টে তুমি কি বলেছো না he is taller than I ফার্স্টে সাবজেক্টিভ কেসে আছে লাস্টে কম্পেয়ার করছি তাহলে সাবজেক্টিভ কেসেই থাকতে হবে ঠিক আছে আর আমি কি বলছি ও আমার থেকে বেশি লম্বা is taller than I সে আমার থেকে বেশি লম্বা তাহলে কম্পেয়ারটা তো সমান সমান হবে সাবজেক্টিভ আর সাবজেক্টিভ কেস থাকতে হবে যার সাথে কম্পেয়ার করছে তারপর সাবজেক্টিভ কেসই থাকবে নেক্সট I like you better than he এখানে আবার কম্পেয়ার করছি কাকে লাইক করছি ইউ দুজনের মধ্যে কম্পেয়ার হচ্ছে I and he এর মধ্যে তাই তো তাহলে সেক্ষেত্রে যদি কম্পেয়ার হচ্ছে তখন কি হচ্ছে
দুটো সমান সাবজেক্টিভ দুটো সাবজেক্ট। নেক্সট কিন্তু কি বলে নেক্সট কি বলছে এখন দে গেভ হিম as much as me, এখানে কিন্তু কম্পেয়ার হচ্ছে কি হচ্ছে they gave him as much as me, তারা তাকে দিয়েছে আমার মতো as much as, এখানে কিন্তু কম্পেয়ার হচ্ছে সমান সমান করে চলবে, ঠিক আছে এখানে কিন্তু সমান সমান করতে হবে, এক্ষেত্রে কম্পেয়ার হচ্ছে না, তখন কি হচ্ছে না they gave him as much as me, অর্থাৎ আমি যতটা পেয়েছি সেও ততটাই পেয়েছে তাদের কাছ থেকে, বেশি কম না, ঠিক আছে and থাকলে কম্পেয়ার করা হয় and থাকলে মানে এই সেন্টেন্স পজিটিভ সেন্টেন্স কি বলছে he is taller than I, এখানে সরাসরি কম্পেয়ার করছি সে সে আমার থেকে বেশি লম্বা বলে দিচ্ছি, তাহলে তুলনা তো সমানে সমানে হবে তাই না, আমার থেকে সে বেশি লম্বা দুটোই সেম দুটোই সাবজেক্ট থেকে আছে, ঠিক আছে আমি কি বলি ওই ওরা আমার থেকে বেশি লম্বা, ও আমার থেকে বেশি পড়াশোনা করে, সে আমার থেকে বেশি পড়াশোনা করে, অমুক মেয়েটা আমার থেকে বেশি পড়াশোনা, তাহলে দেখো সব ক্ষেত্রে আমি সাবজেক্ট হিসেবে বলছি, আমি কিন্তু কোথাও অবজেক্ট বলছি না, ঠিক আছে সেকেন্ড সেন্টেন্সও তাই, ঠিক আছে থার্ড সেন্টেন্স আবার কি বলছে দেখো they gave him, they gave him as much মানে ঠিক আছে এই তারা একে দিয়েছে আমারই মতো সমান সমান as much as me, আমি কতটা পেয়েছি এই দিনটাও ততটাই পেয়েছি, বেশি কমে না, এবার দেখো এখানে কারোর সাথে তুলনা হচ্ছে হচ্ছে না সমান সমান যাচ্ছে, এটা সাবজেক্ট এ, এখানে এ হচ্ছে সাবজেক্ট, এ কাকে দিচ্ছে কে, তাহলে এখানে কি হয়ে গেল অবজেক্ট, কাকে দিচ্ছি অবজেক্ট হয়ে গেল, তাহলে এটা কি হলো অবজেক্টিভ ফর্ম, এর সাথে কার সমানে সমান চলছে দেখো এটাও অবজেক্ট ফর্মই হবে, তাই না যদি এখানে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া হতো সাপোজ they gave more having the same rule, having the same rule. I got more than she, এখানে এখানে কম্পেয়ার করছি আমি ওর থেকে বেশি পেয়েছি, দুটো তো সাবজেক্ট আছে কিন্তু এখানে স্পষ্ট এটা অবজেক্ট হয়ে গেছে, I gave him, এখানে স্পষ্ট একটা অবজেক্ট হয়ে গেছে, তো অবজেক্টের সাথে আমি কার কম্পেয়ার করছি, যদি এখানে কোনো কম্পেয়ার হচ্ছে না এখানে সমান সমান বলা হয়েছে I gave him more than, okay এখানে এটাও যখন অবজেক্ট আছে এটাও অবজেক্টই হচ্ছে ঠিক আছে অবজেক্ট কিরকম দেখছি
আমি তাকে দিয়েছি তার থেকে বেশি। এখানে কি বলছে, এটা অবজেক্ট কিন্তু তুলনা নেই, দুটো সেম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এটা একটা অবজেক্ট, তো অবজেক্ট শুধু অবজেক্ট, এখানে অ্যাকচুয়ালি সেম ফাংশন, এখানে কিন্তু সেম সাবজেক্ট কিন্তু সাবজেক্ট কম্পেয়ার হবে সমান, মানে কি বলবে আমি না তুলনা সমান সমান। আমি যে তোমার সাথে একটা ছোট্ট বাচ্চা তুলনা করবো না, তোমার সাথে তোমার অবশ্যই কারণে তুলনা করবো, তাই না? একটা ছোট্ট বাচ্চাকে যদি বলি ওরা তোমার থেকে অনেক বেশি স্ট্রং, ছোট্ট বাচ্চা তো দুর্বল হবে, এটা স্বাভাবিক, কিন্তু তাতে অনেক স্ট্রং হবে, এটা কোয়াইট ন্যাচারাল। তোমার সাথে তোমার যারা সহপাঠী, তোমার যারা সমবুদ্ধ তাদের সাথে আমি কাজ করি, not a set subject এর সাথে সাবজেক্টের কম্পেয়ার হবে, অবজেক্ট এর সাথে অবজেক্ট, মানে ইকুয়াল কনসেপ্ট বা সাব অবজেক্ট অবজেক্টের সাথে ইকুয়াল, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? আবার আমি যদি বলি যদি সমান হবে না, ঠিক আছে, তো আমি সাবজেক্ট করতেই পারি না। He is as tall as সমান রাখলেও বলতে পারো সে আমার মতোই লম্বা, বেশি না কম, এটা রাখবো সমান সমান করতে আমার একই রকম সাবজেক্ট বোঝা গেছে? সবার ক্লিয়ার? অনলাইনে সবার? হ্যাঁ ম্যাম। Next, number 16. Now, pronoun must everybody is antecedent in person, number, and gender. For example, all passengers must show their tickets. A pronoun must everybody is antecedent in person, number, and gender. All passengers. হচ্ছে সমস্ত প্যাসেঞ্জার তাদের টিকিট দেখাবে, মানে সমস্ত প্যাসেঞ্জার সবাইকে বলা হচ্ছে একসাথে তাদের টিকিট দেখাবে। এখানে সেম ভার্সন তো বলতে পারো, সবাইকে একসাথে বলতে পারে দেয়ার কেন, প্লিজ কেন নয়, কারণ এখানে প্রত্যেকে তাদের নিজেদের কাজটা করতে, প্রত্যেকে ইন্ডিভিজুয়াল টিকিটটাকে দেখা, এমন না সবাই একজনই সবার টিকিটে দেখে যেতে, এরকম নয়। এমন না সবাই মিলে একটা টিকিট কেটেছে, কেটে সবাই একটা টিকিট দেবে, সেটা যদি বলো তাহলে ইজ হয়ে যাবে, কিন্তু বা সরি ইজ তো হয়ে যেত, যেহেতু আমরা আবার কালেকটিভ নাউনের জেন্ডার রেক্টিফাই করবো না, কিন্তু এখানে প্রত্যেকের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল টিকিট দেখা, সেক্ষেত্রে কি হলো দেয়ার। সেইজন্য কি বলছে অল প্যাসেঞ্জার মাস্ট শো দেয়ার টিকেটস, নট হিজ। Number D, I am not one of those who believe everything they hear. দেখো কি বলছে, প্রোনাউনটা পার্সন অ্যান্টিসিডেন্ট, মানে পরেরটা যে প্রোনাউন থাকবে, সরি পরে যে নাউনটা থাকবে সেটাকে ফলো করবে প্রোনাউনটা, ঠিক আছে? যেমন এখানে ফার্স্টে অল প্যাসেঞ্জার্স আছে তাই দেয়ার হয়ে যাবে। পরেরটা কি বলছে, আই এম নট ওয়ান অফ দোজ, আমি ওই তাদের মতো নই, who believe everything they hear, যারা এটা শুনবে সেটাই বলবে। তাহলে ফার্স্ট প্রোনাউনটা হচ্ছে আই, সেকেন্ডটা কি বলছে দোজ, তাহলে এখানে ফলো করবো কোনটা অ্যান্টিসিডেন্ট, মানে সেকেন্ড প্রোনাউন, ঠিক আছে? তো এখানে কি হলো ঠিক আছে। Next, rules regarding demonstrative pronoun that is used after adjective in the superlative case. That covers the superlative degree adjective. This is the best that we can do. This is the best is the adjective that we can do. He is the best speaker that we ever hear. This is the best speaker that we ever hear. Best speaker, best is the adjective, best speaker that we ever hear. See, after the words all, save, any, none, nothing, only, for example, only. Example, man is the only animal that can talk. বলছে মানুষ হচ্ছে একমাত্র জীব man is the only animal that can talk. মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যেগুলা কথা বলতে পারে। তাহলে সমস্ত মানুষকে বলছে কি বলছে যে কিনা কথা বলতে পারে। This is the same man that he has been. বলছে এই মাসের সেই মাসে যে জিনিস সেম হয়ে গেছে।
Next, see after two antecedents. One denoting a person and the other denoting an animal or thing. The man and the cat that made with that accident yesterday died today. Because after two antecedents, one denoting a person and another denoting an animal or thing. What will come back? And the fate. First attack human being, second attack and fate. That made an accident. Correct in an accident, yesterday died. Check it out that for you. Take into body. Number 18, what and that refer to person as well as things. What and that? Into the person you refer to our question. Things you refer to. Okay. Next, rules regarding relative pronoun. What relative pronoun? On combining each of the above pairs into one sentence. First one, the boy. This is the boy who walks hard. Who in place of him? This is the boy whose exercise is done with. Who's in place of him? This is the boy who maltreats. Who in place of him? The above sentences show when to use who, whose, and who. Who is the subjective, who is the possessive, and who is the objective. First and foremost, relative pronoun. Relative pronoun, what is relative pronoun? Which is used in place of other. Okay. And there is three types of relative pronoun. Who, whose, whom. Who is the subject in subjective case? Who is the possessive case and who is the objective case? So relative case, let us have a relative pronoun. This is the boy who two different sentence. Who dear? Who dear have calculated the boy. So the boy and the who both are same word. So it should be in subject. মানে বয়ের পরিবর্তন উল্টো যদি একটা ফুল স্টপ দিতাম আলাদা করে দিয়ে দিতাম সো বিটা দেওয়া যায় কি করছি উল্টো নেক্সট দিস ইজ দ্য বয়েজ whose exercise is done well এখানে কি কোনো বিলঙ্গিং আছে এখানে বিলঙ্গিং বলছে না এখানে একটা অ্যাকশন বলছে ঠিক আছে নেক্সট সেন্টেন্সে কি বলছে this is the boy whose exercise. Exercise means our exercise, our much. So it must be belong to someone else. So whose is the same with the ball. Yes. Jolly and a full stop diga. Different sentence ko to follow jage ki likha hobe. Is ko same hobe amra ki korchi. This is the boy who all belong. This is the boy. Different sentences. এইগুলো শেষ দিয়ে যান সবাই প্রথমে টপ 8 সেখানে কি হতো অবজেক্টিভ কেস above sentences show where to use whose and who is the subjective here who is the person who is the object. Number 20 who is used for persons only. It may refers to singular or plural. কোনটা সবসময় পার্সন কে রেফার করা হবে কখনো কোনো নন লিভিং বা অ্যানিমাল কে রেফার করা হবে না আর সবসময় কি হবে সিঙ্গুলার হতে পারে প্লুরাল he who hesitates is lost সে হেজিটেট করছে না সেটা হারিয়ে মানে তার ডিসিশনটা হারিয়ে next number B placed is he
who has found these things there? সেই হচ্ছে আশীর্বাদ পূর্ণ যে কিনা তার কাজ করেছে। এখানে দুটো থেকে কি হচ্ছে না সিঙ্গেল। Number 21, whose can be used for parcels as well as things whose life also. So we don't like it. So whose refer both parcel and non-living things. This is a hotel whose owner is a criminal. So একটা hotel যার owner কিনা একটা criminal. And wait, it's not a hotel whose can be used for parcel as well as without life or মানে life without and মানে যাদের প্রাণ living. Non-living. First example to follow. He was saying, this is the hotel. This is the hotel. Whose owner? কি বলছে this is the hotel এইগুলো একটা হোটেল whose owner যার মালিক তাহলে এখানে whose টা কাকে ডিফাইন করছে হোটেলের মালিক ঠিক আছে এখানে হলো কি একটা আজকে বলতেছে মানুষগুলো তো হোটেলের মালিক this is the hotel whose owner যার owner next this is a person whose wallpaper is extraordinary. Sorry, hospital hotel টাকে বলছে চার ওনার মানে অ্যাকচুয়ালি হোটেলের মালিক তো মালিকের বিলংস কি হোটেল একটা তো হোটেল তো বলছেন মালিকও বলছে চার মালিক তো হোটেলের মালিক এটা ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে হোটেল চার মালিক হচ্ছে কি না What is this is the person whose wallpaper. What are you going to do? Kaake refer করছে না একজন ব্যক্তি যার wallpaper it's not object ঠিক আছে this is the person whose wallpaper is extraordinary এই হলো ব্যক্তি যার ইচ্ছা সবসময় মনে রাখবেন রিলেটিভ প্রোনাউন হলো যাকে বর্ণনা করবে তার কাছাকাছি বসে একদম কাছাকাছি বসে This is the boy whom. This is the boy whose. ঠিক আছে হোটেলের মালিক হোটেলের কাছে এসে বসছে ঠিক এরকম তো whose হচ্ছে আমি একটা জিনিস এটা দিয়ে না ব্যক্তি আর বস্তু দুটোকে নাম্বার 22 which is used for inanimate things and animals which is used for both singular as well as plural which is used for inanimate and things. Inanimate means যার প্রাণ নেই এরকম things মানে প্রাণ নেই inanimate মানে যেটা আমরা কল্পনা করতে পারছি For example, I have found a book which I had lost last week. ঠিক আছে মানে জড়বস্তু আমি যে বইটা হারিয়েছিলাম সেটা আমি লাস্ট উইক পেয়ে গেছি তো উইশটা কাকে রেফার করছে নেক্সট কি বলছেন The horse which won the race yesterday is my favorite. যে ঘোড়াটা গতকাল জিতেছে সেটা আমার পছন্দ আমার খুবই পছন্দ এখানে বুঝতে কাকে রেফার করছে হর্সকে ক্লিয়ার বুঝে গেছে সো বুঝতে যেমন একটা ইনঅ্যানিমেট থিংস কে বলতে পারো আবার কোনো লিভিং থিংস মিন্স অ্যানিমালস এ বোঝো ক্লিয়ার বুঝে গেছে অনলাইনে ক্লিয়ার হ্যাঁ ম্যাম Number 23, when which is used for selection, it may refer to a person as well as things. So, which selection would have? It may refer to a person as well as person. Which of the packets is used? For packet down. Selection.
আমাকে আমি বললাম আমরা অন্য জায়গায় বাড়ি আছি তারপর আমার এই কোথায় বাড়ি আছে আমি বলি আমাকে একটা জায়গা আমি বললাম ওই তো করে নিয়ে গেলাম একটা জায়গায় আমাকে অনেক ঘুরে গেল তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলে কোন বাড়িটা আপনার which one is your house কোন বাড়িটা মানে কি এখানে অনেকগুলো আছে আমাকে তার মধ্যে সিলেক্ট করতে হবে সেখানে সিলেকশনটা কিসের মধ্যে হচ্ছে সব নন লিভিং থিং হাউস আছে নন লিভিং এর মধ্যে আছে ঠিক আছে পরের সেন্টেন্স দেখো which of the boys has not done his homework এখানে সেম অনেকগুলো ছেলে আছে কোন ছেলেটা হোমওয়ার্ক করবে এই যে আমি এখন ক্লাসের মধ্যে বলি সবাই তো আছো কে বুঝতে পারো ঠিক সেরকম which of the girls couldn't understand my words সবাই আছো কে বুঝতে পারো আমরা কি আমাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে যে এতজন আছে কে বুঝতে পারো ঠিক আছে সেক্ষেত্রে সেটা আমার লিভিং থিংস হতে পারে নন লিভিং থিংস হতে পারে ঠিক আছে এটা এতগুলো ব্যাগ আছে ধরো ও আমাকে বললো এখানে আমার একটা ব্যাগ আছে হ্যাঁ কোনটা কোনটা তোমার বলো ঠিক আছে তোমাকে এতগুলো ব্যাগের মধ্যে সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে নেক্সট নোট 24 who which food that foods should be placed as near to the accident as possible এটা একটু বললাম যে who which food এগুলো রেডি করা সেগুলো আমরা সবসময় কি করবো অ্যান্টিসিডেন্টের কাছাকাছি বসে অর্থাৎ যাকে এটা রেক্টিফাই করবে তার কাছাকাছি এনে বসে ঠিক আছে the most step কথা which one of which one of the houses is yours? This is a question. One writer. Then which one of the houses? That I'm going to which pen is yours? One pen का नंबर इससे अभी काटने को अच्छी ये तो कर अच्छी है ये ताजा से करता है तो दूसरा टेस्ट तो ज्वाइन एक बार I love the dress which is very color तो ड्रेस के हम which के काटो बच्चे এই ড্রেসটা কে বলেছে তাহলে আমরা আসলে কি করব এই নেগেটিভ প্রোনাউন দিতে হবে সেগুলো আমরা কি করব অ্যান্টিসিডেন্টের কাছাকাছি তো যাকে এটা ডেসক্রাইব করবে তার নেক্সট এক্সাম্পল I with my family reside in Delhi which consists of many wives and parents in country. This sentence is long as which relates to many families. So which should be placed as near to the family as possible. So the correct sentence is I with my family, which consists of my wife and parents, reside in Delhi. ठीक है तो which का से क्या मतलब से family को बोला तो which का मतलब ये बोल तो मतलब family का समझिए ये ना second है number 25 who is used in the nominative case and whom is used in the objective case. There is Mr. The who they say is the best painter in the town. Okay, এই হচ্ছে Mr. The যাকে কিনা বলা হয়েছে শহরে যাকে কিনা তার বলে শহরের বেস্ট ফ্রেন্ড তো এই খুদই কাকে বলা হচ্ছে মিস্টার দা মিস্টার দাকে কাছাকাছি আর মিস্টার দত্তা যে পার্সন সাবজেক্ট হিসেবে বসছে নেক্সট the student whom you thought so highly of has failed to be the first place এই সমস্ত স্টুডেন্ট যাদেরকে বাবা বলছিল খুব ভালো তার কিনা ফার্স্ট প্লেস এটা দেখো তো এখানে মুখটা আমি বলছি ক্লাস স্টুডেন্টস বলতে অবজেক্টিভ হিসেবে আর number 26 when the subject of the word is the relative pronoun the word should agree with the number and person of the antecedent of relative কি বলছেন আপনি যদি সাবজেক্ট তাই যদি রিলেটিভ প্রোনাউন হয় তাহলে রিলেটিভ প্রোনাউনটা কি হবে
antecedent number person this is one of the most interesting novels that appeared this year. This is one of the most interesting novels. Here the antecedent pronoun that is novels and not one. Antecedent novel, antecedent pronoun का काटे हैं कि मैं कौन से novels से? तो सेकंड क्यों होगा? तो ना have होगा ना? Have होगा, has होगा. ये तो ना Number B, this is the only one of these phrase that is not hard. What's it? So because that this is the only one of these phrase. Here the antecedents of that is one. The antecedent is one character. Now, that is not. That is not. Next, other useful rules. None is used in the singular plural as this is baby. So none does same have a plural singular because of the use of the word same solution. Each boy was accompanied by an adult because they were none with the orphan. Incorrect. Each boy was accompanied by an adult, but there was none with the orphan. Next question. I am used to many guests every day, but there was none today. Incorrect. I am used to many guests every day, but there were none today. So, when I did a guest substitute with my words. Each boy was accompanied by an adult. That is singular. The one question was correct. Next 28, where one is used as pronoun is possessive form once to follow instead of is or not. Jodi, one day comes in the shoe bar. Kare possessive pronoun ka ki hobe? Once. Like one should obey one's parents. Because one day to the shoe bar. One should obey one's parents. One indefinite was it could be one should respect one's country. If I can talk, I tell her, please for arguing together. One must put one's best efforts if one wishes to succeed. Next 29, with late objective case of the pronoun is used, for example, late, you and be quick. Let us talk about objective case. Let him do it. Let me do it. Let you wait. এখানে কিন্তু সাবজেক্টের মধ্যে শুনতে লাগবে কিন্তু অবজেক্ট কেসে Next 30, if a pronoun has two antecedents, it should agree with nearer one. যদি প্রোনাউনে দুটো অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে তাহলে নিয়ারার ওয়ানটাই আমরা অ্যাকসেপ্ট করব বা এডিট করব। First, I hold in high esteem everything and everybody who reminds me of my favorites. So everybody I follow করছে সেটা কি host. Everybody always takes singular pronoun. Next, number 3, I hold in high esteem everybody and everything which everything is non-living. So it takes the pronoun which. Now, number 31, in referring to anybody, everybody, anyone, each, etc., the pronoun of the masculine or the feminine gender is used according to the context. So, anybody, everybody, anyone, each. Generally, easy follow. But the gender rectified for the hard follow. I shall be glad to help everyone of my jobs. This is something I just start with. আমি খুশি হব
I shall be glad to help everyone. Somebody help me of my voice in these studies. Voice, because my voice. Next, I shall be glad to help everyone of my girls in her studies. I shall be glad to help everyone of my students in these studies. But when gender is not determined, the pronoun masculine. First boys like his gender. Secondly, girls like on. And it is students follow it. Gender rectified gender rectified Number 32, the pronoun one should be used for if used at all. Pronoun one should be used for. One should be pronoun should be one thing of sentence pronoun can be one type so the country. One must use one's best effort if one wishes to succeed. One should be careful about what one says. Pronoun should be one type so. Pronoun is commonly used with none. None of these points are available. None of these words are found. In case of none, the word can go singular or plural. Number 33, anyone should be used when more than two persons or three persons. She must follow than anyone of her 5 sisters. So, anyone to have more than two. ঠিক আছে? Clear? দেখে নাও একবার প্রোনাউনটা অনলাইনে একটু দেখে নাও যদি কোনো প্রবলেম থাকে দেখে নিও স্যার আমি এখানে 98 এর রুলসটা 33 এর রুলসটা 32 30 28 আর 30 হ্যাঁ ঠিক আছে সেম কি যাচ্ছে বললাম ওয়ান যদি কোনো শুরু হচ্ছে প্রোনাউন দিয়ে পজিটিভ কেসে সেখানে পজিটিভ কেস মানে পজিটিভ মানে বিলঙ্গিং হিসেবে কিছু বলা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওয়ান্স হয় ঠিক আছে because one must put one's best effort তাহলে এফর্টটা পার one someone who has done stuff তো once হবে এখানে কিন্তু he বা she হবে না বা his বা her হবে ঠিক আছে one should respect one's parents clear it will also speak They should not say it possible. One should be strong if used যদি one দিয়ে প্রোনাউন শুরু হচ্ছে তাহলে ওয়ানটাই ইউজ হবে সেটাকে ইউজ করতে হবে কিন্তু one must use one's best effort if one wishes to succeed. But first one just start with one's best effort. What if one wishes to succeed? One করে করো এখানে কিন্তু অন্য কিছু আছে ঠিক but it was related side conversation but want to state that you want to speak you try to tell everyone of my students in this class হ্যাঁ কেন বলতো আমরা এখানে কিছু স্টুডেন্টস বলা হচ্ছে যেখানে হচ্ছে জেন্ডারটা রেক্টিফাই করে দিই যদি জেন্ডার রেক্টিফাই না করা থাকে তাহলে সেটা তোমার সাবজেক্ট করতে মিসটেক দেখে নাও সবার মানে অনলাইন অফলাইন আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে ছবি দেখো নর্মালি কি হয় এভরিবডি ইট এগুলো সবসময় মানে মেল জেন্ডারকেই ফলো করি এবার যদি সেখানে রেক্টিফাই করা হয় তখন সেখানে আমরা জেন্ডার চেঞ্জ করতে পারি সাপোজ everyone of the students to his ঠিক আছে ঠিক আছে এবার যদি আমি জেন্ডার রেক্টিফাই করে দিই each of the girls do hard ঠিক আছে কিন্তু আবার hard কিন্তু যদি জেন্ডার রেক্টিফাই না করা হয় তখন ঠিক আছে ঠিক আছে Ma'am, rule number 5 or rule number
Number 11 is which girls are the five to after the night. Five or 11. Actually, same. এখানে শুধুমাত্র শুধু আইদার শুধু নাইদার ঠিক আছে নাইদার অফ দ্য বয়েজ আইদার অফ দ্য বয়েজ কিন্তু এখানে আইদার অর নাইদার নয় অনলাইনে কারোর কোনো প্রবলেম হচ্ছে নাম্বার 1 2 3 টেনটা করবেন যখন নিউ আর মানে এক্সপেক্টেড ফার্স্টটা থার্ড ক্লাস কি হবে সেকেন্ড আর থার্ড তখন হবে ইউ আর যদি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড থাকে তখন হবে আওয়ার অনলাইনে কারোর কোনো অসুবিধা আছে কোনো প্রবলেম আছে এই যে ইয়ার একটা মেয়ে আছে মামা দেখো এই একটা মেয়ে এরা দুজনেই আছে এরা দুজনে কোনো প্রবলেম আছে অনলাইনে কারোর কোনো প্রবলেম আছে কোনো অবস্থায় বলবেন না ম্যাম আচ্ছা আমি যেহেতু পার্সোনাল সিস্টেম করেছি তাহলে ওটা আমি কন্টিনিউ করছি তারপরে টেন্সে ঠিক আছে এরপরে আসছে যেটা পার্ট সেটা হচ্ছে অ্যাটিটিউড নাও মানে প্রোনাউন হবে এবার হচ্ছে অ্যাটিটিউড ফার্স্ট বলো তো বলো বলো সেটা মানে নামটি বর্ণনা করবো এবার আসছে আমরা অ্যাটিটিউড নামটি বিশ্লেষণ করা যায় আচ্ছা বিশেষিত করা যায় adjectives are the words that describe the quantities of a noun or pronoun in a the noun and pronoun group. Consider the following. Tell which sentence is correct. Flowers are plucked freshly. Flowers are plucked fresh. Sentence please correct as adjective is correctly used. Which a verb when some quality of subject rather than verb is expressed. Here, fresh describes the word flowers, a noun not plucked. First
First sentence কি বলছে দেখো, flowers are plucked freshly. আর second sentence কি বলছে, flowers are plucked fresh. মানে constant flowers আছে, আর আছে, plucked আছে, আর কি বলছে, freshly আছে, second এ আছে fresh. তো freshly টা কাকে বলছে, freshly টা কি হয়ে যাচ্ছে, adjective, sorry adverb. আর fresh টা কি হচ্ছে adjective, যেটা এখানে fresh টা কাকে describe করছে, flower কে, কিন্তু freshly টা কাকে describe করবে, or কে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে সেকেন্ড এক্সাম্পলটা হচ্ছে কারেন্ট, কারণ এখানে flowers এর সাথে fresh টাইপ appropriate হচ্ছে। Next, demonstrative adjective and its roots. Demonstrative adjective কোনগুলো, these, that, these, those, এগুলো হচ্ছে demonstrative adjective. These and that are used with singular nouns and these and those are used with plural nouns. This mango is sour, these mangoes are sour. That boy is industrious, those boys are industrious. So, this is for singular, those for plural, and that for singular, and those for. Okay. Next, number 3. These and these indicate something near to most people. This and these refers something near to the speaker. This is my bag. This is my plate. These are my benches. But these benches are mine. That means far. That is those are my cars. Why is it distributed adjective and its rule? Each is used when reference is made to the individuals. Forming any group. It is also used when the number of the group is limited at 10. So each is used when reference is made to the individuals. Forming a group. Is popular from individual here. Rectify for a group to and it is also used when the number of groups is limited at 10. When number the limited definite coming to the stages. 5 neighbors were seated on each chair. I was in Shimla for 5 years and it rained each day. Then, every is used when reference is made to a group or when the number is indefinite. Every number to the group and to the number indefinite. Every seat was taken. সমস্ত সিট গ্রহণ করা হয়ে গেছে। সিটের নাম্বার কত আমি জানি না, কতগুলো গ্রহণ করতে আমি জানি। I go to the movies every week. ওকে লোক তো আমি বলছি কিন্তু কত সপ্তাহ যাবো সেটা কিন্তু আমার কাছে নয়, indefinite. Leap year falls in every 4th year. প্রত্যেক 4 বছর অন্তর লিপ ইয়ার আছে, কিন্তু পার্টিকুলার কোন 4 বছরের পর লিপ ইয়ার আছে সেটা কিন্তু আমি বলছি। Number 5, each, either, neither, and every are always followed by the singular noun. Each boy, every boy, neither accusation. It is also given singular noun before. Adjective of quantity and its forms. Also, demonstrative adjective, I call it adjective quantity. Some is used in affirmative sentence to explore quantity of it or it. For example, I shall buy some bananas. Any is used in the negative or interrogative sentences to express quantity or depth. Any can use also with negative or interrogative. Into express quantity or depth. Same thing. I shall not buy any bananas. Have you bought any bananas? Number 7, few is used for countable objects. Indicator is used for non-countable objects. Few students.
for countable objects and little is used for uncountable. If you take যাদের সাথে you can count করা যাচ্ছে আমরা little for uncountable. Because for example, little means not much. So use of what it has negative. There is little hope of this recovery. Little, এই যে শুধু little কথাটা লিখছি or শুধু few যদি আমি লিখি বা শুধু little বলতে আমি লিখি তখন এই কি হয় শুধু little এইগুলো যদি আমি লিখি এগুলো কি সেন্স হচ্ছে একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স এটা মানাচ্ছে না ঠিক আছে a little hope there is little hope মানে because there is little hope for this recovery মানে তার ছেড়ে ওঠার কোনো আশা নেই মানে এগুলো নাই ধরে নেওয়া হবে few students is here মানে কেউই নেই is there any few students না কেউ কি আছে না কেউ নেই নাই he has little appreciation of hard work কিন্তু এই ফিউয়ের আগে যেটাকে এ দিই মানে এই লিটলের আগে যদি আমি এই দিই তারপরে হবে কিছু আছে তখন তো হয়ে যায় কম ঠিক আছে a little water is left in the bottom of the glass ক্লাসের নিচে একটু হলো জল আছে a little hope is there for his recovery একটু হলো আশা আছে তার সেরে উঠবে a few students is in the room কিছু ছাত্রছাত্রী আছে ঘরের মধ্যে ঠিক আছে এই হচ্ছে না তা হবে না হবে না হবে না কেউ হয় না কেউই হয় next there is a little hope of his recovery. He has a little appreciation of hobby. The little means not much, but all there is. The little information he had was quite valuable because he didn't knowledge of management. So this was not sufficient to stand in. So after হচ্ছে মানে বলে কিছু জানে না after like করে না হলো বাট ওই সবটাকে মিলে একটা ধরে নেওয়া কিন্তু after হচ্ছে কিছু ভাবে ধরে করে দেবে after little ঠিক আছে few means not many, so use of the word few plus negative. For example, few men are free from faults. A few means some, so use of word a few has a positive. A few men are free from faults. The few means not many, but all together. The few are neutralized issue. For example, the few remarks that he made were very good. Number 10. Only countable nouns follow much, with some, enough, and hope. Because the countable nouns are for egulo বসে much, little, some, enough, sufficient, and whole. I ate some rice. You know, so uncountable nouns সাথে এগুলো বলতে I ate some rice. Rice is uncountable. Also too much food. There are not enough spoons. Correct, Rishi? Interrogative, adjective, and excuse. What is used in the general sense and which is used in a sense? Which of you haven't worn your book? What manner of man is? In the shopping interrogative, what for general sense? Shabban what the double ball hai? Which the selective case? There is a comparison of adjective and its groups. It is not complex. আচ্ছা এখন আগে দেখো কত প্রবলেম আছে কিনা
অনলাইনেও দেখে বলো সবাই কোনো প্রবলেম। আছে কোনো প্রবলেম? কিন্তু না ম্যাম। degrees of comparison of adjective and its use. The comparative form of ending in er is used when we are comparing one quality with two qualities. So comparative degree যখন কোনো একটাই কোয়ালিটি দুটো ব্যক্তির মধ্যে আমরা কম্পেয়ার করবো তখন কি হবে? ঠিক আছে, he is taller than I. দুজনের লম্বাটাই কম্পেয়ার করছে, এমন নয় যে লম্বা টলারের সাথে স্ট্রেংথের কারো কম্পেয়ার করা, সেটা নয়। একটাই কম্পারিজন করা হচ্ছে, একটাই কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, তখন হচ্ছে এখন এখানে কি বলছে? এক্সাম্পল, Anjali is wiser than Rahul. But if we wish to compare two qualities in the same person, then the comparative form ending with star is not used. কিন্তু আমরা একজন ব্যক্তির সাথে আরেকজন ব্যক্তির সাথে কম্পেয়ার করছি, কিন্তু দুটো কোয়ালিটি নিয়ে কম্পেয়ার করছি, তখন আর ইয়ারটা ইউজ হবে। Anjali is wiser than Ray. কোনো একজন ব্যক্তির সাথে মানে একজন ব্যক্তির মধ্যে দুটো কোয়ালিটি নিয়ে কম্পেয়ার করছি, ঠিক আছে, একজন ব্যক্তির মধ্যে দুটো কোয়ালিটি আছে সেটা কম্পেয়ার করছি, তখন আর দুটোর সাথে ইয়ারটা অ্যাড হবে না, কোনো একটা সাথে হচ্ছে। Anjali is wiser than Ray. ঠিক আছে, অঞ্জলি সাহসের থেকে বেশি জ্ঞানী। number 13, when two objects are compared with each other, selected terms of comparison must exclude the following. Because when two objects are compared with each other, the latter term of comparison must be exclude the following. Delhi is bigger than any other quantity in India. If we say Delhi is bigger than any city in India, here we are saying Delhi is bigger than Delhi as any city in India also, and this is obviously wrong. Firstly, Delhi is bigger than any other city in India. And Delhi is bigger than any city in India. Because when two objects are compared with each other, two objects are compared করা হচ্ছে একে অন্যের। The latter term of comparison must be exclude the form. পরে যে টার্মটা ইউজ করা হচ্ছে সেটা আগেটা থেকে পাবো। দেখো, Delhi is bigger than any other city in India. First thing হচ্ছে, আর সেকেন্ড হলো Delhi is bigger than any city in India. মানে আদার কথাটা আর ইউজ হবে না, কারণ দিল্লি কি আদার কথাটা থেকে কম্পেয়ার করছি, এটা আদার কথাটা আমরা কম্পেয়ার Delhi is bigger than any city in India. Actually কোনো প্রবলেম আছে না দেখে বলুন। অনলাইনে দেখে বলো কি প্রবলেম আছে।
অনলাইনেও দেখে বলো কোনো প্রবলেম আছে? কোথায় সুন্দর কথা বলেছিস বৌদি? ও যে এত বড় তুই আমাকে এত বড় কথাটা বলি আজকে এটা বিশ্বাস হলো দাদাভাইয়ের কথাটা বললো যে আজ ক্লিয়ার? কারণ কোনো ডাউটস? অনলাইনে কারণ তো ডাউটস আছে? না ম্যাম। ঠিক আছে।